Vor 21 Jahren packt mein Vater mein Koffer, warf sie auf die Regionas Einfahrt und sagt mir, ich sei ein Schand, die is nie zu etwas bringen woed. Spullen were vor zum letzten Wochenende, zur mondenen Hochzeit meins Neffen. Ich stieß versehentlich in der Nähe des Champagnerbrunnens mit meinem Vater zusammen. Mustert mein schlicht zivils Kleid, verzog verichlich des Gesicht und flüstert laut genug, das die umstehenden Gäste is hören können. Wenn is nicht aus Mitleid wäre, het dich hierer niemand eingeladen. Du gehörst nicht zu erfolgreichen Menschen. Ich werd nicht wütend. Ich nahm nur einen langsamen Schluck Wein und lächelt. 5 Minuten später verstummt die Musik. Die Braut nahm des Mikrofon, sah mir durch den überfüllten Ballsaal in die Augen, stand kurzengerät und salutiert. Der Gesamtraum verstummt, als sei verkündigt. Einen Toast auf Konter Admiral Sterling. Bever ich uch erzähl, why I hem die Kinlaid Herrenterfeel herzlich willkommen. Folgt meiner Geschichte bis zum Ende und schreibt in die Kommentar, aus welcher Stadt I her zuschaut, damit ich sehen kann, why white mein Geschichte reicht. Mein Name ist Diana Sterling, und let's Wochenende word ich 40 Jahre alt. Als ich im prunkvollen Ballsaal des Grand Regent Hotels stand, umgeben von funkelnden Kristalllichtern, Eiskulpturen und 500 Gästen in maßgeschneiderten Anzügen, fühlt ich mich wie ein Geist, der durch ein Welt wandelt, die mein Existenz vergessen hat. Der Anlass war die glanzvolle Hochzeit meins Neffen, ein prunkvolle Zerstellung von altem Geld und wirtschaftlicher Macht. Während ich beobachtet, wie Kellner mit silbernen Tables voller Kaviar vorbeglitten, riss mich ein plötzlich Erinnerungswell 21 Jahre zurück. Ich war 19, stand auf einer Regionassen Einfahrt und sah zu, wie mein Vater, Charles Sterling, mein Reisetaschen aus der Haustor warf. Hat mich mit Rienem Eckel angesehen, senstem donnert über den Jupitersturm hinweg, als mir erklärt, ich seh ein Volkamin schand für den Namen Sterling, einen dankbaren Taschung, die is im Leben zu nichts bringen would. Mein Verbrechen. Ich hat mich jugert, mich mit einem seiner wohlhabenden Geschiffspartner verraten zu lassen, nur ein Firmenfusion abzusichern. Brach vollständig mit mir, strich mich aus dem Familienstammbaum, während mein selbstgefälliger älterer Bruder im Fleur stand und grinst. Über zwei Jahrzehnte blieb ich fern und überlebt in einer Welt, die sich unmöglich vorstellen konnten. Doch als mein Neff mich aufsput und mich anfleht, zu seiner Hochzeit zu kommen, willigt ich ein. Nicht aus dem Wunsch nach Versöhnung, sondern zu sehen, ob die Zeit sei verändert hat. Als ich die Location in meinem schlichten Kleid betrat, wusste ich, dass die alten Frontnummer noch bestanden. Der Schwerduft Türen Parfums und edlen Whiskys erfüllt die Luft, als ich mich der mit des Ballsaals nähert. In diesem Moment treffen sich mein Augen mit denen von Charles Sterling. Selbst mit 70 trug sich mein Vater noch wie ein König, der sein Reich überblickt. Sein silberns Haar makelos frisiert, sein maßgeschneiderter Anzug tadelos. Neben ihm stand mein älterer Bruder Lawrence, ein Glas Scotch in der Hand, lachend über Argentinen internen Witz. Sobald Charles mich erblickt, verschwand sein Lächeln, setzt durch einen kalten, berechnenden Blick, der mir einen vertreten Schauer über den Rücken jagt. Murmelt Lawrence etwas zu, und die beiden Männer banden sich direkt ihren Weg zu mir, durch die Mensch der vornehmen Gäste, wie robte die her Butte verfolgen. Na so was, sie mal einer was der Wind hierin juit hat, sagt Charles mit jenem herablassenden, dröhnenden Tonfall, den ich als Teenager so verabscheut hat. Blieb nur wenig Zentimeter vor mir stehen und mustert abfällig mein schlichts, markenloses Kleid. Lawrence stieß hinter seinem Glas ein leises, spöttisches Lachen aus. 21 Jahre, Diana, und so erscheinst du zu einem wichtigen Ereignis der Familie Sterling. Du siehst aus, als würdest du in ein Sepenkuch, gehören als auf ein 5 Stern wären Staltung. Charles bugt sich näher, sen Augen wären sich mit bitterer Genugtuung, während einen Satz ausbrach, der sich wie ein Messer durch die Hintergrundmusik schnitt. Neuros Mitleid bist du hierer, Diana. Wäre de nicht des also wie hers Danes Neffen Jewison, het dich niemand durch dies Türen jealousен.
Du gehörst einfach nicht zu erfolgreichen Menschen. Ich sagt nicht mit der Wimper. Ich nahm nur einen langsamen, bewussten Schluck Wein, sah ihm direkt in die Augen und lächelt. Mein Vater und mein Bruder hatten keine Ahnung, was dieses Lächeln bedeutet. Sie glaubten fest daran, dass ich seit meiner Verbindung 21 Jahre lang in Versagen und Ruhe versunken war. Sie hielten mein Fernbleiben für ein Zeichen der Scham. Was sie nicht wussten, was ich her arroganten Kopf unmöglich begreifen konnten, war, dass ich am Tag meiner Verstoßung direkt zu einem Recruteringsbüro ging und mich bei der US Navy meldet. Ich bracht weder ihren Firmenreichtum noch ihren hohlen Familiennamen. Ich bracht einen Sinn, und den fand ich auf a Fennersee, indem ich mich durch die Range arbeitet, jeden am mich herum überbot, überlistet und übertraf. Während Lawrence einen bequemen Schreibtischjob in der Firma unseres Vaters erbt, überstand ich Zermobend einsetze, meistert Maritime Strategy und befehligt 100 von Seeluten unter höchstem Druck. Jedes bisschen Autorität, das ich besitze, heb ich mir selbst verdient. Hut überleb ich nicht nur. Ich bekleid den Rang eines hochdekorierten Konteradmirals und leit ein gewaltiges Marineverteidigungsprojekt wird von Milliarden und modernsten militärischen Gütern. Ich hat mich bewusst dafür entschieden, ein schlichtes, ziviles Kleid zu dieser Hochzeit zu tragen. Ich wollt kein Orden, kein Uniform und kein Titel, die mir vorsailen. Ich wollt Geno sehen, wie mein Familie und Frau behandeln would, von der sie glaubten, sie het nicht zu beiten. Sie tappten Geno in dies Fall verlig anungslos, dass die still Frau, über die sie sich lustig matchen, mehr institutionell Macht besaß, als ihr Gesams Firmen Imperium gehaben would. Der Fokus Raum Verskab sich, als der sanft Hintergrundjazz verstumt und die offiziell Feier begann. Alle Blick richteten sich zur Kopftafel, wo mein Nef und sen frisch angetrot Braut Victoria unter einem Baldachen aus weißen Orchideen saßen. Für meinen Vater und meinen Bruder war Victoria lediglich ein hübsches, fügsames Schmuckstück aus wohlhabendem Haus, ein perfekt Trophy zur Aufwertung des Sterling Images. Sie behandelten sie mit herablassender Sonnegang, verlig anungslos über das Kämpferisch, brillante Berufsleben, das sie vor ihrem Eintritt in dies Gesellschaftskreis gefuht hat. Charles hat zuver Sager damit gepralt, sein Enkel heb ein wilde Gesamt. Sie hatten keine Ahnung, wer sie wirklich war. Bever sie meinen Neffen kennenlernt, hat Victoria ein beeindruckend Karriere als brillante jung Officerin im Marinekrichtendienst aufgebaut. Ihr Werdegang war steil verlaufen, doch vor einem Jahr droht massiv bürokratisch Sabotage ihr Gesamt Laufbahn zu zerstören. Sie stand kurz vor dem Ruin, bis ein legendärer Mentorin im Militär eingriff, die falschen Anschuldigungen zerschlug und ihr Beförderung in ein spezialisiert Taskforce fördert. Dies Mentorin war ich, Konteradmiral Diana Sterling. Weil ich mein militärisches Leben stets vollständig von meiner toxischen leiblichen Family getrennt hielt, hat Victoria meinen Namen nie mit ihren arroganten neuen Schwiegerverwandten in Verbindung gebracht. Sie kennt mich nur in Uniform, als ein Naderjwalt, die ihr Lebenswerk geritet hat. Als sie des mir der Gesigter im Balsal überflog, blieb ihr Blick plötzlich in mir hängen, an einem entfernten Tisch. Ich sah genau den Moment, in dem des Erkennen sie traf, why ihr der Atem stalkt, als ihr klar ward, dass ihr Redderin Geno hierer stand. Die offiziellen Feierlichkeiten begannen, als Charles ins Mikrofon trat, die Brust vor arroganter Stallsgeschwollenheit herausgestreckt. Blickt über die Mensch aus Wudentragern, Politikern und Wirtschaftsmagnaten und hab sein Glas mit theatralischer Jest. Weil 5 Minuten lang war sen Reed nichts, als Grossspuriges prallen über des der Family Sterling, unseren Jewelteigen Firmenreichtum und why were uns nur mit der absoluten Elite der Gesellschaft umgeben. Warf Sager einen Desenten, spurtischen Blick zu meinem entfernten Tisch, jedem aufmerksamen klar zu machen, dass mich für einen Makel auf seinem perfekten Band hielt. Als schließlich indeed, applaudiert der Raum höflich, und Charles grinst zufrieden über sen eigen Darbietung. Dan stand Victoria auf und nahm ihm des Mikrofon ab. Des Stimmenjuer Saal verstumt, während die schön Braut sich zu ihrer Reed bereit matcht. Charles lächelt,
in Erwartung ein Susan, unterwuifigen Dankeswort seiner neuen Enkelschwiegertochter. Doch Victoria sah ein Nichten. Stattdessen wechselt ihre Haltung dramatisch in ein steife militärisch Position. Ihr Blick glitt über die VIP-Tisch, über ihre eigenen Eltern hinweg und blieb direkt bei mir am Ende des Raums hängen. Der gesamt Balsal verstummt, als sei ihre rechte Hand in die Schleff hab an mir einen makellosen, präsisen militärischen Gruß entbot. Charles grinsen erstet augenblicklich. Die Mensch stieß verwirrt Lottos, während die Braut Kurzengerade stand an die Stimme mit Jeweltiger Kraft durch die Lotsprecher halt. Mein Damen und Herren, bit erheben sei sich. Ein Toast auf Admiral Diana Sterling, ein wahr Helden unserer Nation. Die Atmosphäre im Raum zerbrach augenblicklich, als ein Kollektivs Kuchen durch die 500 Vornehmen Gäste lief. Ich beobachtet, wie alle Farbos dem Gesicht meines Vaters wich, wie es geisterhaft grau word, während einem Buchstablick vor Verschungslissigkeit der Mund offens stand, ein perfektes Spiegelbild des tiefen Skocks, der sich nun im Raum ausbreitet. Neben einem erstet Lawrence mitten im Schluck, die Augen weit aufgerissen, während zwischen der saluterenden Braut und der Schwester hin und her blickt, die gerade noch verspätet hat. Die Verleih Verwirrung dauert nur einen Augenblick, bevor die eigentliche Wendung begann. Und den vorderen Tischen erhoben sich ein US-Senator, ein Bundesrichterin und drei bedeutende Firmenchefs, Männer, die Charles den Ganzen, abend über Verzweifelt zu beeindrucken versucht hat. Sie wandten sich zu mir, ihr Gesichter voller tiefem Respekt, und hoben ihr Gläser hoch. Innerhalb weniger Augenblick folgt der gesamt Balsal ihrem Beispiel. Ein Jewelteig standing Ovation halt von den Wenden weiter, fuhr die Frau, die alle für einen Sozialfall gehalten hatten. Charles' Hand begannen heftig zu zittern, als ihm die erdrückende Realität endlich bewusst ward. Erkennt, dass die Tochter, die verstoßen hat, die Frau, von der behauptet hat, sei seiner aus Mitleid heirer, mehr institutionell Macht, und echten Respekt besaß, als sein holes Firmen Imperium Gemmels haben woed. Als der Applaus abebt, stolpert rückwärts von der Buchen und alt fast rennen zu meinem Tisch, Lawrence hinter ihm her wie ein Währungstigs kind. Diana, wussen es nicht, stammelt Charles, sen Stimm zitternd, während verzweifelt versucht, einen Schuldigens Lächeln aufzusetzen. Das ist unglaublich. Warum hast du uns nichts gesagt? Wir sollten uns hinsetzen, über des Familienunternehmen sprechen und des gemeinsam feiern. Ich stand ruhig auf, blickt hinab auf den erbiumlichen, zitternden alten Mann, der einst versucht hat, mich zu zerstörern, und liefert ein eiskalt, woedevolle Zurückweisung, die seinen Stals und gültig zerschmettert. Du hattest recht, Charles. Ich gehe nicht zu ihrer Gesellschaft. Ich stehe weit über ihr. Ich bliebe nicht für den Rest der Feier. Ich dreit mich, still und verließ des Grand Regent Hotel, ließ Charles und Lawrence inmitten, der Trümmer ihrer eigenen Arroganz zurück. In den folgenden Wochen zogen die Nachbeben dieser Nacht durch die ganze Familie. Schnell verbreitet sich in ihren Erlissenen Gesellschaftskreisen die Geschichte, wie der Groß Charles Sterling öffentlich ein hochdekorert Konteradmiralin der US Navy gedemütigt hat, nur von seiner eigenen Tochter vollständig blamiert zu werden. Ihr Geschäftspartner begannen, sich zurückzuziehen, angeweitert von ihrem Verhalten, und Lawrence's Position in der Firma zerbrachelt, rasch unter dem Juicht sens neuen Ruffs. Sie blieben mit einem hohlen Imperium der zurück, als ihnen bewusst ward, dass sie ein wahr Nationalhelden gegen ein Leben voller, bitteren Stalses eingetauscht hatten. Was mich betrifft, kehrt ich zu meinem friedlichen Leben echter Lestung zurück, niemandem Rechenschaft schuldig außer mir selbst und dem Land, dem ich dien. Der whole Reichtum meines Vaters konnte niemals die Ehre, Loyalität und den tiefen Respekt aufwiegen, den ich mir auf hoher See verdient hat. Hut fuhr und betru ich weiterhin die next Generation brillanter Offizier, wie Victoria und ba ein Bleibens Vermächtnis auf, des wirklich zählt. Jetzt bin ich neugierig auf Juch, die ihr mein Geskich gehört habt.
When your eigen family uch den ruken gekjet und uchen dikelt jurfen het, woed it I her uren letzten lichen erfolg verbergen, nurum I her wars gesicht zu sehen. Oder woed it I her ein von anfangen zur Schau stellen. Schreibt mir jure Gedenken in die Kommentar. Unzumschluss zeig uch noch zwei weiter Geschichten, echt Kanal Favoriten, die uch garantiert überraschen werden. Denk, dass I her bis heuer her zugeschaut habt.